რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ამ შემთხვევაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელით მე გახლავართ გიორგი გვალია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, სწავლების მიმართულებით. ჩვენთვის პრინციპში ძალიან დიდი პატივია დღეს ამ ღონისძიების მასპინძლობა. ბატონი ერიკ ლი გარდა იმისა, რომ არის გამოჩენილი მწერალი, მკვლევარი და ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი ამისი კონტრიბუცია მე-20 საუკუნის ისტორიის კვლევაში და მათ შორის საქართველოს ისტორიის კვლევაში, ასევე ის არის ჩვენი საპატიო დოქტორი, რომელიც ეს სტატუსი მას მიენიჭა 2022 წელს, ამიტომ ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით ის მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი ამბავი არის. ზოგადად ჩვენ ილიაუნი მაქსიმალურად ვცდილობთ რაღაცნაირად ესეთი აკადემიურად კონცენტრირდეთ წოდა მე-20 საუკუნის საქართველოს ისტორიაზე და გვაქვს კიდეც ესეთი ახალი პროგრამა, თანამედროვე საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი ესეთი ფუნდამენტური მიზანი არის სწორედ ესეთი უახლესი ისტორიის კრიტიკული და რაღაც კუთხით ობიექტური გააზრებაც. ამიტომ ნებისმიერი ტიპის აქტივობა იქნება ეს აკადემიური თუ ესე ვთქვათ ნახევრად სამეცნიერო მივესალმებით, რომელიც ხელს უწყობს ესე ვთქვათ იმ ეპოქის კარგად გააზრებას, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად გვწამს, რომ იმ გამოცდილებას დღეს კიდევ აქვს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ გავლენა დღევანდელ ქართულ რეალობაზე. ასე რომ მივესალმებით ნებისმიერ ინიციატივას, რომელიც ამ ეპოქის უკეთესად გააზრებაში დაგვეხმარება და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ერიკის ახალი წიგნით, რომელიც გამოცემაც იგეგმება 2024 წელს და რომელზეც დღეს გვექნება ჩვენ საუბარი, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია აი ამ ეპოქის კიდევ უფრო მეტად და უკეთესად გააზრებისთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებულ დისკუსიას და პრეზენტაციას. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვარ ნატო ალხაზიშვილი, გამომცემელი, გამომცემლობა ზიარი. უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ ჩვენი გამომცემლობის პრინციპში ძირითადი, ასე ვთქვათ, აქცენტი არის დოკუმენტური პროზა, განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეს რაც ეხება და აი ჩვენს მიერ უკვე გამოცემულია ორი წიგნი ერიკის, ერთი არის ექსპერიმენტი, რომელიც ეხება პირველ რესპუბლიკას და მეორე წიგნი არის ქართული ამბოხი ბოლობრძოლა ევროპაში, რომელიც ეხება ტექსტზე ქართველი ლეგიონერების აჯანყებას. და ძალიან გვიხარია, რომ ერიკმა გადაწყვიტა მესამე წიგნის დაწერაც 24 წლის აჯანყებაზე და იმ გავლენაზე, რაც ამ პრინციპში პატარა აჯანყება მოახდინა ევროპის სოციალისტურ, ასე ვთქვათ, მოძრაობაზე და იმედი გვაქვს, რომ ეს წიგნი გამოვა 24 წლის სექტემბრისთვის, რომ დაემთხვეს, გვინდა რომ დავამთხვიოთ 100 წლის თავს ამ აჯანყების. მეც აღარ გავაგრძელებ და სიტყვას გადავცემ ერიკს, რომელიც ისაუბრებს აი ამ ძირითად, ასე ვთქვათ, თეზისებზე ამ წიგნისა და შემდეგ რასაკვირველია, ვისაც შეკითხვები გაგიჩნდებათ, სიამოვნებით დისკუსიაში ჩაებმება. დიდი მადლობა. First of all, thank you all for coming, and thank you to the university for inviting me to be here, and thank you to my publisher for publishing these lovely editions of my book in Georgian and publishing the next book. პირველ რიგში დიდი მადლობა აქ სტუმრობისთვის და მინდა ილიას გადაუხადო, ილიას უნივერსიტეტს გადაუხადო მადლობა მოწვევისათვის, ასევე მადლობა გადაუხადო ჩემს გამომცემელს, რომელმაც ჩემი ეს ორი წიგნი ქართულად გამოსცა და შემდეგსაც გამოსცემს. I'm going to speak about two things tonight. First, the August 1924 uprising in Georgia, which you may know something about, and the surprising and little known role this uprising played in the birth of the idea of democratic socialism. დღეს მე ორ რამეზე მინდა ვისაუბრო. პირველი ეს გახლავთ 1924 წლის აგვისტოს აჯანყება, რომელზეც ალბათ თქვენ გსმენიათ და იცით, მაგრამ მეორე საკითხი, რომელიც შედარებით ნაკლებად ცნობილია და შეიძლება გასაოცარიც იყოს, თუ რა გავლენა იქონია ამ მოვლენებმა ერთგვარად დაბადებაზე სოციალ-დემოკრატიის. დემოკრატიული სოციალიზმის. მადლობა. On the 28th of August, 1924, an uprising against the Soviet regime began in the mining town of Chiatora and spread across the country.
24. 1924 წლის 28 აგვისტოს დაიწყო ეს აჯანყება, რომელიც საქართველოს პატარა ქალაქიდან დაიწყო, ჭიათურიდან და შემდეგ, ასე ვთქვათ, so it spread in the Soviet Union? No. Spread across the country. და შემდეგ გავრცელდა მთელ საქართველოში. So the uprising lasted for 1 week, about 1 week, and several thousand people died during the fighting and the aftermath as the Cheka took reprisals against the rebels and their families. ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდა ეს აჯანყება, რამდენიმე ათასი ადამიანი დაიღუპა, როგორც მის განმავლობაში, ასევე შემდგომ პერიოდში, როდესაც უკვე ჩეკა უსწორდებოდა ოჯახის წევრებს და ახლობლებს ამ ადამიანების, ვინც მონაწილეობას იღებდნენ. The result for Georgia was that there were no further attempts at armed rebellion. Soviet rule was strengthened, and it would last for another 2/3 of a century. და ამის შედეგი გახდათ ის, რომ მეტი ასეთი ამბოხი შეიარაღებული აღარ მომხდარა, საბჭოთა კავშირმა გაიმყარა თავისი ფეხი საქართველოში და თითქმის საუკუნის 2/3 გასტანა მისმა რეჟიმმა. Now, there are many things about the uprising that we do not fully understand, and I have selected 4 of them that I will talk about this evening. ამ ამბოხის შესახებ ბევრი რამეა, რაც შეიძლება სრულად არ გვესმოდეს კარგად და მე აი ამ საკითხებიდან 4 ავარჩიე, რომელზეც დღეს მინდა ვისაუბრო. So number 1, why did the uprising take place at all? ნომერი პირველია ის თუ საერთოდ რატომ მოხდა ეს აჯანყება? Planning had been going on for 3 years, and there had been the formation of what was called the DOMCOM, also known as the Parity Committee, and its special military committee, representing all the non-communist factions, was supposed to unite everyone in Georgia against Soviet rule and overthrow it. და მისი ამ აჯანყების მომზადება 3 წელი გრძელდებოდა და მასში ჩართული იყო ეს დამკომი, პრიორიტეტული კომიტეტი და სპეციალური სამხედრო კომიტეტი. თითქმის ყველა ფრაქცია, რომელიც არ იყო კომუნისტური, ჩართული იყო ამ ყველაფერში და მას უნდა ყველა მოეცვა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. But the Cheka had penetrated the underground organizations in Georgia and arrested the DOMCOM's military committee in 1923. თუმცა ჩეკას ამ ასე ვთქვათ მიწისქვეშა ორგანიზაციებში თავისი ხალხი ყავდა შეგზავნილი და 1923 წელს მოახერხა სამხედრო კომიტეტის განეიტრალება. I'm going to mention some Georgian names. You have to promise not to laugh. მე ვეცდები ხარ რომ ვახსენებ ქართულ სახელდაგვარებს და შემპირთით რომ არ გაგეცინებათ. So prominent social democratic leaders, including Homeriki, the architect of the successful Georgian land reform, and Zhugeli, the head of the People's Guard, had been smuggled into the country to play leadership roles in the rebellion. But they were arrested before the uprising took place. ცნობილი სოციალ-დემოკრატები, პირველ რიგში ხომერიკი, რომელმაც მიწის რეფორმა განახორციელა თავის დროზე საქართველოში და ჯუღელი, რომელსაც ხალხის მცველსაც ეძახდნენ, ჩუმად ასე ვთქვათ, სახალხო გვარდიის სარდალს ეძახდნენ, იყო სახალხო გვარდიის სარდალი, ჩუმად უნდა შემოპარულიყვნენ საქართველოში, თუმცა ისინი მალევე დააკავეს. The leadership of the planned rebellion had been decapitated. ფაქტობრივად თავი მოკვეთეს ხელმძღვანელობას აი ამ ამბოხის. And there was no longer any element of surprise, and there was little coordination across the country. და აღარ იყო უკვე მოულოდნელობის ელემენტი და ქვეყნის მასშტაბით კოორდინაციას ნაკლებად ხდებოდა. It was almost as if the Cheka wanted this to happen in order to bring the rebel fighters out of hiding
and to exterminate them, which is exactly what happened. ანუ თითქოს ისე იყო, რომ სწორედ ეს უნდოდა, რომ მომხდარიყო ჩეკას, რომ გამოსულიყვნენ თავიანთი სამალავებიდან ამბოხებულები და შემდეგ გასწორებოდა ის მათ. Second, why did the rebels in Shia Torah jump the gun, start the rebellion early? მეორე საკითხი, რატომ მაინდა-მაინც ანუ ხელი წაავლეს იარაღებს ჭიათურაში ამბოხებულებმა და უფრო ადრე დაიწყეს ეს ამბოხი? I should explain the rebellion began in theory one day before it should have in Shia Torah. ანუ უნდა ამეხსნა ალბათ, რომ ჭიათურაში ერთი დღით უფრო ადრე დაიწყო ეს აჯანყება. One explanation is that this was a mistake and the rebels in Shia Torah had heard the sound of gunfire and thought the insurrection had begun, so they started shooting too. ერთი თეორია არის, რომ ეს შეცდომით მოხდა და გაიგონეს სროლის ხმა და იფიქრეს, რომ უკვე დაიწყო ამბოხი. Another explanation is that the rebels did not jump the gun. They were not early. They rose up on the right date, which was timed to coincide with a religious holiday, and they assumed that the Soviet forces would be drunk and easily overpowered. მეორე თეორია გახლავთ ის, რომ სპეციალურად ამ დღეს მოხდა ეს ყველაფერი, რადგან ეს ემთხვეოდა რელიგიურ დღესასწაულს და მათ იფიქრეს, რომ შეიძლება საბჭოთა ჯარისკაცები ამ დროს ნასვამები ყოფილიყვნენ. Or, third explanation, maybe it was simply a miscommunication, keeping in mind that modern communication was limited to begin with, and the rebels had to do all their planning and coordination secretly. მესამე სავარაუდო ახსნა ეს ყველაფერი ბრალდება არასწორ ანუ კომუნიკაციას, ნუ იმ დროს შეზღუდული კომუნიკაციის საშუალებები იყო შესაბამისად და ამასთან გასაიდუმლოებულ რეჟიმში უწევდათ მათ კომუნიკაციის დამყარება. Okay, number 3. Who betrayed the rebels? Who betrayed the rebellion? მესამე საკითხი გახლავთ ის თუ ვინ გაყიდა, ვინ უღალატა ამბოხებულებს. Zhugeli learned after his arrest that the Cheka knew a lot about the rebellion, including the date it was due to begin. დაპატიმრების შემდეგ ჯუღელმა შეიტყო, რომ ჩეკამ საკმაოდ ბევრი რამ იცოდა ამბოხის შესახებ, მათ შორის თარიღი, როდის უნდა დაწყებულიყო ის. In the first 3 years of Soviet rule in Georgia, the Cheka had put in place an extensive and efficient network of informers. 3 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ არსებობიდან ჩეკამ მოახერხა, რომ ინფორმატორების ძალიან ფართო ქსელი გაება ქვეყანაში. So was it the National Democrats who betrayed the rebellion? ეს ეროვნულ დემოკრატები იყვნენ, ვინც ასე ვთქვათ გაყიდეს აჯანყებულები? The National Democrats and the Social Democrats had reconciled in exile, and they created the Damcom together inside Georgia with other parties, but there was little trust between the various non-communist parties. მიგრაციაში წასული სოციალ-დემოკრატები და ეროვნულ დემოკრატები, ასე ვთქვათ, გაერთიანდნენ, შერიგდნენ და დემკომი შექმნეს, თუმცა მათ შორის მაინც მცირე ნდობა იყო, ანუ არაკომუნისტურ პარტიებს შორის ნდობა იყო მცირე. In 1930, 6 years after the uprising, Beria gave a secret speech where he said the National Democrats had betrayed the rebellion. Secret speech. 1930 წელს, ანუ აჯანყებიდან 6 წლის თავზე, ბერიამ ამის საიდუმლო გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ეროვნულ დემოკრატები იყვნენ ისინი, ვინც გათქვეს, ასე ვთქვათ, ამბოხებულები. And as I learned yesterday, it appears the the Social Democrats knew all about Beria's speech. They knew the National Democrats had betrayed them, but they chose not to divide the anti-Bolshevik camp by revealing what they knew. So yesterday I learned it yesterday. და გუშინ შევიტყვე, რომ სოციალ-დემოკრატებმა იცოდნენ
იმის შესახებ, რომ ანუ ვინც გათქვა მათ სწორედ ეს იყვნენ ეროვნულ დემოკრატები, თუმცა იმისათვის რომ ერთობა შეენარჩუნებინათ მათ გადაწყვიტეს რომ არ გაემხილათ ეს ინფორმაცია და რომ არ დაყოფილიყო ანუ ანტიკომუნისტური მხარე. And number 4, the last. Why did the Soviet leadership, both in Tbilisi and in Moscow, panic when the uprising began? და მეოთხე საკითხია თუ ის თუ რატომ ჩავარდნენ პანიკაში როგორც ადგილობრივი საბჭოთა ხელმძღვანელობა საქართველოში ასევე მოსკოვში. Ordzhonikidze's messages to Moscow at the beginning and even after the full defeat of the rebels was clear. Stalin and Zinoviev made comparisons to Kronstadt and to Tambov. Okay, so which one did I get? He's panicked messages. Yeah. Okay, that's all. Ordzhonikidze on the second day of the rebellion was telling Moscow that it was a disaster, that we were under tremendous threat, and it was spreading. And Stalin and Zinoviev, after the rebellion, said the same thing. And they compared the rebellion to Kronstadt and Tambov, much bigger rebellions. They all believed the Soviet regime had nearly fallen. What were they afraid of? ორჯონიკიძის როგორც აჯანყების პირველ დღეებში მოსკოვში გაგზავნილი შეტყობინებები, ასევე აჯანყების უკვე ჩახშობის შემდგომაც აღწერდა ამ ყველაფერს როგორც უდიდეს საფრთხეს და თავად სტალინიც ადარებდა მას კრონშტატს, სწორედ ვამბობ? მადლობა. კრონშტატის და ტამბოვის აჯანყებებს ადარებდა მას. რატომ მოხდა ასეთი პანიკა? So I think that they understood that their policies in Georgia, taxing the peasants, banning political parties and free speech, bringing the trade unions and the cooperatives under state control, jailing, torturing, and murdering the political opponents, and declaring war on the church, made them deeply unpopular in Georgia. მე ვფიქრობ, რომ ისინი აცნობიერებდნენ, რომ მათ მიერ გლეხების დაბეგვრა სხვა პოლიტიკური მხარეების თუ პარტიების ოპონენტების აკრძალვა, თავისუფალი სიტყვის აკრძალვა, ასევე დაპატიმრება და წამება ხალხის, ეს ყველაფერი და ისევე როგორც ეკლესიის მიმართ გამოცხადებული ომი მათ აქცევდა საკმაოდ არაპოპულარულ ძალად საქართველოში. So to summarize this part of the talk, the rebellion was heroic and futile. The repression was severe. Hostages, family members were killed. Thousands died. Many went off to prison. რო შევაჯამო ეს ყველაფერი, ძალიან გმირული, თუმცა ფუჭი უშედეგო იყო ეს აჯანყება, ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა მის შედეგად, ძევლები ყველა მოკლეს ოჯახის წევრებიც, მაგრამ უშედეგოდ. This makes it interesting, but it's more of a footnote to history. ეს ძალიან საინტერესოა, თუმცა ეს ალბათ უფრო ისტორიის მასშტაბებისთვის სკოლიოა. What happened later in Europe is what gives the 1924 uprising its true historical significance. მის ჭეშმარიტ ისტორიულ მნიშვნელობას აი ამ აჯანყებას აძლევს უკვე მომდევნო პერიოდში მოგვიანებით მომხდარი მოვლენები ევროპაში. So let's talk about democratic socialism. მოდით მაშინ ვისაუბროთ დემოკრატიულ სოციალიზმზე. So before November 1917, there was only socialism with no adjective. 1917 წლის ნოემბრამდე არსებობდა მხოლოდ სოციალიზმი, აი ამ ზეცართავის სახელის გარეშე. The Bolshevik seizure of power was largely greeted warmly in the West, even though Lenin instantly suppressed rival socialist groups in Russia. So Bolsheviks were greeted warmly in the West. დასავლეთში ეს ბოლშევიკების
ასე ვთქვათ, მოსვლა საკმაოდ თბილად მიიღეს და ლენინმა მალევე, ეს მისი მოწინააღმდეგეები, ასე ვთქვათ, გაანეიტრალა. And Karl Kautsky, who some of you will know, was from the very beginning highly critical of the Bolsheviks. და კარლ კაუტსკი თავიდანვე პირველივე დღიდან საკმაოდ კრიტიკული იყო ბოლშევიკების მიმართ. In fact, we have a letter he wrote 1 week after the Bolsheviks took power, denouncing them. No, opposing them. ბოლშევიკების ძალაუფლებაში მოსვლიდან მან ერთ კვირაში კაუტსკიმ გამოაქვეყნა წერილი, სადაც მათ ეწინააღმდეგებოდა, ანუ ოპონენტი იყო მათი. And within 1 year of Lenin's seizure of power, he published a book, Kautsky, with the provocative title The Dictatorship of the Proletariat. და ერთი წლის თავზე, ანუ ლენინის ძალაუფლებაში მოსვლიდან მან გამოაქვეყნა საკმაოდ წიგნი პროვოკაციული სახელწოდებით პროლეტარიატის დიქტატურა. And it was a voice in the wilderness. Kautsky's influence was now very limited. He was an old man. He no longer had a journal of his own that he edited. No one listened to him. და ამ დროისათვის ეს იყო ერთგვარად ხმა სიცარიელეში, ხო, რაღაცა ველურ ბუნებაში გაჟღერებული ხმასავით. კაუტსკი გახლდათ უკვე ხანდაზმული კაცი, მას აღარ ჰქონდა ის ჟურნალი, რომელსაც ის ხელმძღვანელობდა და მის აზრს ნაკლები მნიშვნელობა და გავლენა ჰქონდა. I should correct that. I said that nobody listened to him and nobody cared, but he had one reader. მე უცხანერად უნდა მეთქვა ალბათ, ანუ არავინ უსმენდა და არავის აინტერესებდა ის, მაგრამ გარდა ერთი ადამიანისა. And that reader was Lenin. და ეს მისი მკითხველი გახლდათ ლენინი. Lenin was in the middle of running the Russian Revolution, and he took a break to write a bitter and angry response to Kautsky. ლენინი, როდესაც იმპერიოდში, როდესაც გაცხარებული რუსული რევოლუციის განხორციელების, ანუ საქმეში იყო ჩართული, მან მაინც მოახერხა ერთგვარად შესვენება აიღო ამ ყველაფრისგან და პასუხი გაეცა კაუტსკისთვის. He called his book The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky. მან მის წიგნს დაარქვა პროლეტარიატის რევოლუცია და რენეგადი კაუტსკი. And when I was a very young man, I thought that Renegade was Kautsky's first name. და მე მეგონა რომ კაუტსკის სახელი იყო რენეგადი, როდესაც ახალგაზრდა ვიყო. That's a true story. ეს მართალი ამბავია. Lenin's book is full of vitriol, poison, directed against his former mentor, a man known as the Pope of Marxism, Kautsky. ანუ ძალიან გესლიანი კრიტიკით არის სავსე ეს ლენინის წიგნი, რომელიც მიმართულია, ასე ვთქვათ, მის ყოფილ მასწავლებლისადმი, რომელსაც სოციალიზმის თუ მარქსიზმის პაპსაც უწოდებდნენ. I should point out that I have a sister-in-law who's a psychoanalyst. უნდა აღნიშნო, რომ მყავს რძალი, ხო? დავებენი. მაზლი გავიხსენეთ. რძალი მყავს, რომელიც არის ფსიქოანალიტიკოსი. And she told me I must read Freud and do a psychoanalysis of Lenin's relationship with Kautsky. და მან მირჩია, რომ წამეკითხა ფროიდი, რათა კაუტსკისა და ლენინის ურთიერთობა უკეთესად გამეგო. Kautsky responded to Lenin with another book called Terrorism and Communism. კაუტსკიმ ერთი მორიგი წიგნით უპასუხა ლენინს, რომელსაც ერქვა ტერორიზმი და კომუნიზმი. And this time Trotsky took the responsibility of writing an answer to him. ამჯერად მისთვის პასუხის გაცემის პასუხისმგებლობა ტროცკიმ აიღო. Trotsky at this time was commanding the Red Army in the middle of the Civil War. ტროცკი ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობდა წითელ არმიას სამოქალაქო ომში. He actually explains this in the introduction to the book
saying I'm sitting on my train commanding armies in the field and writing an answer to Kautsky. და შესავალში ამბობს კიდევაც, რომ ეხლა მატარებელში ვზივარ, ამას როდესაც ვწერ და ხელმძღვანელობ აი ამ არმიას. And Trotsky called his book with the same name as Kautsky's book, Terrorism and Communism. და იგივე სახელწოდება ჰქონდა ტროცკის წიგნს, ტერორიზმი და კომუნიზმი. And then Kautsky wrote another book. შემდეგ კაუცკიმ დაწერა კიდევ ერთი წიგნი. Meanwhile, most socialists thought we can still talk to the communists. I mean, we're from the same family. ამ პერიოდში ამავდროულად სოციალისტებს ეგონათ, რომ ჯერ კიდევ შეეძლოთ საუბარი კომუნისტებთან, რადგან ერთი ოჯახიდან მოდიოდნენ. And in 1922 in Berlin, in the Reichstag, the three internationals met. და 1922 წელს ბერლინში რაიხსტაგში სამი ინტერნაციონალი შეხვდა ერთმანეთს. By that I mean the Second International, the Third International, and the 2.5 International. და ამით მე გულისხმობ მეორე ინტერნაციონალს, მესამე ინტერნაციონალს და ორ ნახევარს. Yeah, to explain the Second International were the Social Democrats, Kautsky and those. The third were the communists. ანუ მეორე გახდათ კაუცკის მონაწილეობით და სოციალ-დემოკრატების მონაწილეობით, მესამე კომუნისტებთან. And the 2.5 was the Vienna International. It was the Austrian Social Democrats and their friends. ხოლო ორ ნახევარი 2.5 გახდათ ავსტრიაში, ვენაში, ანუ იქაური სოციალ-დემოკრატების და მათი მეგობრების შეხვედრა. And it was the Austrians who called this meeting of all the parties. და ავსტრიელებმა დაარქვეს მას ყველა პარტიის შეხვედრა. მხარების, do you mean political parties or Political parties, social democratic and communist. all parties? ხო, პარტიები. Okay. მათი ინიციატივით შედგა ეს შეხვედრა. Okay. მათი ინიციატივით შედგა ეს შეხვედრა. მადლობა. Karl Kautsky did not attend, but he was there in spirit. He was there in spirit. კარლ კაუცკი არ გახდათ ფიზიკურად, მაგრამ სულიერად იქ იმყოფებოდა. Now this is where it becomes interesting to the Georgians, this part of the story. So those of you who haven't been listening, this is the time to start listening. და აი აქ უკვე ქართველებისთვის საინტერესო ამბები იწყება და თუ არ უსმენდით აქამდე, ეხლა ყურადღებით მოусმინეთ. In the delegation of the Second International, you had, among others, Ramsey MacDonald, Emil van der Velde, and others who visited Georgia in September 1920. In the Second International, they are not forgetting any mistakes here. No. This is different. მეორე ინტერნაციონალის შემადგენლობაში გახდნენ რამზი მაკდონალდი და ემირ ვანდერბილდი. ეს გახდნენ ის პირები, ვინც 1920 წლის სექტემბერში საქართველოს ესტუმრნენ. And they spoke about Georgia as a country they knew, that they had visited, and they felt responsibility for. და ისინი საუბრობდნენ საქართველოზე, როგორც ქვეყანაზე, რომელსაც იცნობდნენ, სადაც ნამყოფებიც იყვნენ და რომელსაც გულშემატკივრობდნენ და პასუხისმგებლობას გრძნობდნენ. It was personal for them. ანუ მათთვის ეს პირადული იყო. Now, I have read, for my sins, I have read the entire protocol of this meeting. ანუ ერთ-ერთი ცოდვა გამხელილი ჯობიაო და მთელი მოგმი მაქვს აკითხული ამ შეხვედრის. And Georgia dominates the discussion from the first minute. და პირველივე წუთიდან საქართველოს საკითხი არის დომინანტური. I should correct that. The Austrian Social Democrats opened the meeting. ანუ რომ შევასწორო, ავსტრიელმა სოციალ-დემოკრატებმა გახსნეს შეხვედრა. And they spoke about unity and working together and overcoming the divisions. და მათ ისაუბრებს ერთობაზე, ერთობის მნიშვნელობაზე და ურთიერთწინააღმდეგობების დაძლევის მნიშვნელობაზე. But the first speaker from the Second International was Emil van der Velde. მაგრამ პირველი სპიკერი გახდათ ემირ ვანდერბილდი. And he spoke about Georgia. და მან ისაუბრა საქართველოზე. And they all did.
და ყველა იქ ისაუბრა ამაზე. For the Russians, they used Karl Radek. The name may be familiar to some of you. Karl Radek. Karl Radek. Karl Radek. რუსეთიდან ეს გახდათ კარლ რადეკი, შეიძლება თქვენთვის ეს ნაცნობი სახელი იყოს. And Karl Radek was the attack dog of the Bolsheviks. Attack dog. Attack dog. Okay. და ის გახდათ ასე ვთქვათ ნაგაზივით რუსების, აი თავს რომ უნდა დაესხას. And I think it's fair to say that at this event in 1922, Karl Radek invented something, you won't be able to translate this, something called whataboutism. Didn't even know that? და აი ამ 1922 წლის შეხვედრაზე ამ ბატონმა კარლმა გამოიგონა ესეთი რამ, რასაც ალბათ ვერ ვთარგმნით, რაღაცის შესახებიზმი, არ ვიცი, whataboutism. Is it familiar, the term? Yes. It is. We use it all the time. Okay, so Radek invented it here, and what I mean is, when Van der Velde raised the question of Georgia, he said things like, what about Ireland? What about the Congo? What about Wakanda? I mean, he practically made up the names of countries. და როგორ გამოიგონა ეს ასე ვთქვათ ტერმინი, როდესაც საქართველოს საკითხი ვანდერბილტმა წამოჭრა, მან თქვა რომ აბა მაშინ ირლანდიაში რა ხდება და აბა კონგოში და აი ეს რა ვიცი მოიგონა ამის ქვეყნების სახელები. And over 3 days, this is all they talked about. They didn't talk about uniting the working class, fighting unemployment, defeating fascism. They talked about Georgia. და 3 დღის განმავლობაში ისინი კი არ საუბრობდნენ მუშათა კლასზე, ან უმუშევრობის დაძლევაზე, ან თუნდაც ფაშიზმზე, არამედ საუბრობდნენ საქართველოზე. And Irakli Tsereteli from Georgia sat with the Second International delegates, and he was thrilled. და ირაკლი წერეთელი იჯდა აი ამ მეორე ინტერნაციონალის დელეგატებთან და იყო მოხიბლული. And the Russian Mensheviks were there as well. They sat with the 2.5 International. ასევე გახდნენ იქ რუსი მენშევიკები და ესწრებოდნენ ამ 2.5 ინტერნაციონალს. And for the Third International, I should emphasize there were, in addition to Radek, you had Clara Zetkin and Bukhari. I know, what about the third? Bukhari. Bukhari and Clara. ხოლო მესამე ინტერნაციონალს ესწრებოდა რედიკი, კლარა ცეტკინი და ბუხარინი. And of those three, only Clara Zetkin was not killed by Stalin. და მხოლოდ კლარა ცეტკინი არ მოუკლავს სტალინს ამ სამთაგან. Nothing came of this 1922 meeting. ანუ არაფერი არ გამოიღო შედეგად ამ 1922 წლის შეხვედრამ. The big international conference they wanted to organize never happened. ანუ ეს დიდი ინტერნაციონალი, ანუ დიდი საერთაშორისო შეხვედრა, რომლის ორგანიზებაც უნდათ, არასდროს არ შედგა. Now we come back to Georgia, 1924. ახლა დავუბრუნდეთ საქართველოს 1924 წელს. The Second International at this point hears about the insurrection in Georgia and the massacres. მეორე ინტერნაციონალი იგებს აი ამ აჯანყების და ხოცვა-ჟლეტის შესახებ საქართველოში. And they decide they need to have a resolution, a statement of their position regarding what just happened in Georgia. და ისინი გადაწყვეტენ, რომ აუცილებელია თავისი რეზოლუცია გამოაქვეყნონ იმ მოვლენების შესახებ, რაც საქართველოში მოხდა ახლახან. And they choose to write this resolution, to write their position paper, of all people, Karl Kautsky. და ყველა ანუ ადამიანთა შორის არჩევენ ისინი კარლ კაუტსკის, რომ დაწეროს ეს რეზოლუცია. And Kautsky writes the resolution, and he writes, of course, another book. და კაუტსკი დაწერს ამ რეზოლუციასაც და კიდევ ერთ წიგნსაც. His views are now sharper, and his criticism of Lenin and the Bolsheviks is more severe than ever. მისი მოსაზრებები ახლა უფრო როგორ თქვა ბასრია და კრიტიკა კომუნიზმის კიდევ უფრო გამწვავებული. He begins to compare the Bolsheviks to the Italian fascists.
ის ბოლშევიკებს იტალიელ ფაშისტებს ადარებს უკვე. And the Georgian Social Democrats are already using the term red fascism to describe the Bolsheviks. და ქართველი სოციალ-დემოკრატები უკვე იყენებენ წითელი ფაშიზმი აი ამ ტერმინს, რათა აღწერონ ბოლშევიკები. The Georgians are ecstatic that Kautsky has been asked to write this. ანუ ქართველები ძალიან აღფრთოვანებულები არიან იმით, რომ კარლ კაუცკის ერგო წილად აი ამის დაწერა. Tsereteli tries to get Kautsky's essay translated into many languages. He doesn't completely succeed. წერეთელი შეეცდება, რომ სხვადასხვა ენაზე თარგმნოს ეს კაუცკის ნაწერი, თუმცა ბოლომდე წარმატებას ვერ მიაღწევს. So by this time in 1924, the views Karl Kautsky adopted in 1918 are now the views of the entire international. 1924 წლისთვის მოსაზრებები, რომლებიც 1918 წელს მიიღო კაუცკიმ, ახლა უკვე საყოველთაოდ მიღებული ხდება. And at this point, the 2.5 international disappears and merges back into the second international. და აი ამ დროისათვის უკვე ეს 2.5 თუ 2.5 ინტერნაციონალი დაიშლება და შეუერთდება მეორე ინტერნაციონალს. And this is the moment where democratic socialism is born. და სწორედ აი ეს არის მომენტი, როდესაც დემოკრატიული სოციალიზმი იბადება. 20 years later, 25 years later, the Second World War was over and the Second International met in Frankfurt. 25 წლის შემდეგ, როდესაც მეორე მსოფლიო ომი დასრულდება, მეორე ინტერნაციონალი იკრიბება ფრანკფურტში. And they issued a declaration in 1951 called Aims and Tasks of Democratic Socialism. და მათ 1951 წელს გამოსცეს დეკლარაცია დემოკრატიული სოციალიზმის მიზნები და ამოცანები. This was a resolution, a document that was written by socialists all over the world. ეს გახდა დოკუმენტი, რომელიც დაწერილი იყო მთელ მსოფლიოში სოციალისტების მიერ. And it was agreed as the official statement of all the socialist parties of the world at this Congress. და აი ამ კონგრესზე შეთანხმდა როგორც განაცხადი ყველა სოციალისტური პარტიისა მსოფლიოში. And it's largely forgotten now, but at the time it was compared in importance to the Communist Manifesto. ახლა შეიძლება მეტწილად მივიწყებული იყოს ეს, მაგრამ იმ მომენტისათვის მნიშვნელობით მას ადარებდნენ კომუნისტურ მანიფესტს. And when you read it, it reads like something Karl Kautsky could have written. და როდესაც კითხულობთ მას, იგი იკითხება ისე თითქოს ეს კაუცკის დაწერილია. Though he died more than a decade before this. მიუხედავად იმისა, რომ იგი 10 წლით ადრე გარდაიცვალა. I'm going to read you 2 or 3 sentences from it. აი 2-3 წინადადებას წაკითხავთ აქედან. Communism falsely claims a share in the socialist tradition. კომუნიზმი არასწორად თუ მცდარად ცდილობს რომ აიღოს თავისი წილი თუ ხვედრი აი ამ სოციალიზმიდან. In fact, it has distorted that tradition beyond recognition. ანუ ისეთ დონეზე უკვე დაამახინჯა რომ ამოცნობაც კი შეუძლებელია სოციალიზმის მასში. It has built up a rigid theology which is incompatible with the critical spirit of Marxism. მან შექმნა ძალიან ხისტი თეოლოგია, რომელიც მარქსიზმის კრიტიკულობასთან შეუთავსებელია. It gets better. ახლა უკეთესი ხდება. I'm reading from the declaration. დეკლარაციიდან ვკითხულობ. International communism is the instrument of a new imperialism. საერთაშორისო კომუნიზმი არის ახალი იმპერიალიზმის ინსტრუმენტი. That certainly resonates today. ეს ნამდვილად დღევანდელობასთან რეზონირებს, ხო? Wherever it has achieved power, it has destroyed freedom or the chance of gaining freedom. სადაც მან ფეხი მოიკიდა, ძალაუფლება მოიპოვა, მან განადგურა თავისუფლების რაღაცა მცდელობა ან თავისუფლება. It is based on a militarist bureaucracy and a terrorist police. იგი ეფუძნება მილიტარისტულ ბიუროკრატიასა და ტერორისტულ პოლიციას. I'll skip some stuff. I'm skipping it. ეხლა გამოვტოვებ რაღაცა. In a paragraph that Karl Kautsky could have written himself.
აი პარაგრაფი, რომელსაც თვითონ კაუცკი დაწერდა. In 1924, 1924 წელს. they wrote, 1924 წელს მათ დაწერეს, without freedom, there can be no socialism. თავისუფლების გარეშე ვერ იქნება სოციალიზმი. Socialism can be achieved only through democracy. სოციალიზმის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ დემოკრატიის საშუალებით. Democracy can be fully realized only through socialism. და დემოკრატია სრულად შეიძლება განხორციელდეს სოციალიზმის საშუალებით. So in conclusion, და დასკვნის სახით, August 1924 marked the end, the real end of Georgian independence for nearly 70 years and the end of Georgian social democracy. 1924 წლის აგვისტო აღნიშნავდა რეალურ დასასრულს ქართული სოციალ-დემოკრატიისა და მის შემდგომ 70 წლიან დაპყრობას თუ არის, what was the word? I don't remember. დამოუკიდებლობის დაკარგვას. There were no further armed rebellions, and the Georgian emigres increasingly realized they would not be returning to their homeland. ანუ მეტი ასეთ შეიარაღებული ამბოხი აღარ მომხდარა და ემიგრაციაში მყოფმა ქართველებმა გააცნობიერეს, რომ სამშობლოში ვეღარ დაბრუნდებოდნენ. But it was also the beginning of something, მაგრამ ეს ასევე გახდათ რაღაცის დასაწყისიც, of a vision of socialism that had democracy, freedom, and human rights at its core. ეს გახდათ ისეთ სოციალიზმის ხედვა ერთგვარი, რომლის საძირკველში დგას დემოკრატია, თავისუფლება და ადამიანის უფლებები. The countries where democratic socialist parties ruled for the longest periods ისეთი ქვეყნები, სადაც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დემოკრატიულ სოციალისტური პარტიები იყვნენ მართველი, including Norway, Sweden, and Denmark, მათ შორის ნორვეგია, შვედეთი და დანია, created welfare states with an extremely high standard of living and higher levels of equality than anywhere else in the world. შექმნეს მათ ისეთი სახელმწიფოები, კეთილდღეობის, welfare state, რომელშიც ძალიან მაღალი ცხოვრების სტანდარტი იყო და უმაღლეს დონეზე იყო თანასწორობა და ადამიანის უფლებები დაცული. They were not perfect societies, which was never their intention, but they were and are good places to live. ეს რა თქმა უნდა არ იყო სრულყოფილი საზოგადოება და ეს არც ყოფილა მათი განზრახვა, თუმცა ეს ქვეყნები გახდა საცხოვრებლად კარგი ადგილი. And even today, even in a country as hyper individualistic and capitalist as the United States, და ისეთ ქვეყანაშიც კი, რომელიც გახლავთ ჰიპერინდივიდუალისტური და კაპიტალისტური, როგორც შეერთებული შტატები, Senator Bernie Sanders remains one of the most popular politicians in modern history. სენატორი ბერნი სანდერსი რჩება თანამედროვე ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი, enormously influential among young people and a strong proponent of what he calls democratic socialism. და იგი გახლავთ ძალიან პოპულარული ახალგაზრდა ადამიანებში და ესეთი მომხრე, ძლიერი მომხრე იმისა, რასაც თავად უწოდებს სოციალ-დემოკრატიას. დემოკრატიულ ამერიკა, okay. You have to learn that word. Democratic socialism will be 100 years old next year. მომდევნო წელს დემოკრატიული სოციალიზმი 100 წლის გახდება. And what better place to celebrate his birth than here in Georgia? და რა შეიძლება იყოს ამაზე უკეთესი ადგილი, ვიდრე საქართველო, რომ აღნიშნოთ მისი დაბადება. Where the short-lived First Republic created an alternative to Soviet Russia. სადაც ეს ხანმოკლე რესპუბლიკამ, პირველმა რესპუბლიკამ შექმნა ალტერნატივა რუსეთში განვითარებული მოვლენებისა. And where in 1924 the brutal crushing of the August uprising led directly to the final break between democratic socialists and communists. და სადაც 1924 წელს მომხდარი ეს აჯანყება გახდა ბოლო ჩატეხილი ხიდი თუ ბოლო გამყოფი სოციალ-დემოკრატებსა და კომუნისტებს შორის. Democratic socialism was born here. დემოკრატიული სოციალიზმი დაიბადა აქ.
in the successes and the tragedy of Georgian social democracy. ქართული სოციალ-დემოკრატიის თავისი წარმატებებითა და წარუმატებლობებით. And the democratic socialist vision endures and appeals to a new generation even today. და დღესაც ახალი თაობებისათვის ძალიან მიმზიდველია დემოკრატიული სოციალიზმი. დიდი მადლობა. I have few questions, if you don't mind. According to your books and your research, and as it is reality, there is a big gap between socialism and communism. Let me call it Russian communism. But Russia managed to associate left-wing movements in Europe and even in Georgia with Russia. How they managed it, in your opinion? For instance, one key point of Russian propaganda in Georgia is nostalgia of Soviet Union, and they cultivate ideas that Soviet Union actually oppressed, actually won against capitalists who were oppressing the laborers and peasants and so on, and they, let's say, occupied the minds of some Georgians, and they say that Stalin and communists were fighting for social equality, and that was good in Soviet Union. Okay, in Georgia they did it by Cheka and propaganda, but somehow they did in Europe. Even young people, let me say my friends, are emphatic. We are emphatic to Russia because we are right-wing guys. Okay, that's one question, and I have an. So. And another question is related to the details. Maybe it's not so important, so you may omit. You said that Georgians thought that Soviet occupants or Soviet soldiers might be drunk during the religious holiday, but the Soviets were anti-religious guys, so how it could be assumed that they celebrate it. And another question also about betrayal of rebellion. You said that National Democrats betrayed. So you mean that whole movement of National Democrats or some personalities belonging to National Democrats? And if whole movement, why the Social Democrats try to keep unity with traitors? So thank you, and thank you again for this presentation. It was impressive and very useful for Georgian counter-propaganda. I'll answer you quickly. Let's do the easy stuff first. The reason why Soviet soldiers or officials would be drunk is they celebrated these holidays. Most of the leadership of the Georgian Communist Party wasn't even in Georgia. They were off on holidays. It was their holiday break. So they weren't religious. It was just an opportunity to get drunk and communist drank. ანუ პირველი კითხვა მოკლეს რომ თქვა ეხებოდა იმას რატო გონიათ რაზეც უპასუხა რატო გონიათ რომ ნასვამები იქნებოდნენ იმიტომ რომ ნუ კომუნისტები არა რელიგიური ხალხია და რატო დათვრებოდნენ რელიგიურ დღესასწაულზე და ნუ მოკლედ მაინც სვამნენო მარტივით დავიწყებო და ეს მათთვის უბრალოდ ერთ-ერთი საშუალება იყო რომ დამთვალიყვნენ. So regarding the National Democrats, I'm still researching this, but my understanding is Iberian names of which National Democrats had helped the Cheka. So I don't think the assumption was the entire party had betrayed, but there were people in the National Democrats who apparently did betray. But I don't know how reliable Beria is as a source. რაც შეეხება ეროვნულ დემოკრატებს, ბერიას ჰქონდა სახელები თუ ვინ იყო ასე ვთქვათ გამყიდველი, ვინ გათქვა ეს შეთქმულება. რა თქმა უნდა ეს არ იყო მთლიანად პარტია, არამედ კონკრეტული სახელები, თუმცა არ ვიცი რამდენად ბერია შეიძლება ინდობოდეს ამ საქმეში. And as for the question of why people believe that the Soviet Union may have been a good thing, or look, if we had had this conversation 40 years ago, this would be a challenging question because 40 years ago, people all over the world, many of them thought the Soviet Union was great. I think now the popularity, we won't talk about Georgia, generally speaking,
the popularity of Stalin is not what it used to be. And I think that Soviet communism is generally understood by most people in most countries to have been a terrible, tragic moment in the history of the Russian people. There are people who don't agree with me, but I think most people do accept that. I think even in Russia, people do understand that communism was not a great time for them, I think. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ შეიძლებოდა საბჭოთა კავშირი პოპულარული ყოფილიყო, ალბათ აი 40 წლის წინ რომ ყოფილიყო ეს კითხვა დასმული, უფრო სადავო იქნებოდა, იმიტომ რომ მაშინ უფრო ყავდა საბჭოთა კავშირის გულშემატკივრები და მაშინ უფრო ფიქრობდა ხალხი, რომ კარგი ადგილი იყო ეს და კარგი რეჟიმი იყო. თუმცა სტალინის პოპულარულობა, რა თქმა უნდა, ის აღარ არის, რაც იყო და რუსეთშიც კი არიან ისინი ისეთი მოკლედ ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ ეს არის ტრაგიკული ეპიზოდი მათი ისტორიისა. Thank you, Mr. Lee. That was very impressive presentation, and the book is very interesting, we think. I haven't read it, but as far as I understand now, and most importantly, it will be very interesting for Georgians, because we thought Soviet Union was socialist. Now, when they read your book, they will understand that socialism is completely different. You call probably liberal democracy and Norwegian style or liberal democracy you call socialism, right? So we didn't have anything to do with socialism. So Soviet communists hijacked that name, right? So, but my question is different, and I think it will be very interesting to hear your answer to that question. Socialism, like you call it, for example, liberal democracy, it's very expensive. I have an argument with my daughter all the time that she calls me fiscal conservative. I tell her, yeah, I mean, that's very good. Everything is what you say, it should be this way, but how will we finance that? So my question is even those countries who you call Sweden or in Norway, they accumulated some wealth, and after that they started to move to that type of socialism. My question is, in your opinion, is it sustainable? How, when I argue with my daughter, how she will prove to me? She couldn't prove till today. Because what Americans should do, I'm dual citizen, I'm also American. Should we stop, supporting Ukraine in order to have socialism there? Or should we stop, support other free countries? Should we stop Americans? Now I'm asking as American. Should we support Georgians because we want to have socialism, or other programs which are not related? So my question is, in your opinion, you seem to be very big supporter of liberal democracy, and even more, so how you call it, democratic socialism. It's completely different what Lenin called or Stalin called democratic socialism. So is it sustainable? What do you think? Or you haven't thought about economic sustainability of democratic, as you call, democratic socialism? Thank you. Thank you again for your, very interesting, presentation. Question is it sustainable? Can we finance it? Democratic socialism. That's ძალიან მოკლედ. ანუ კომუნისტებმა ერთგვარად ეს სიტყვები სოციალური დემოკრატია თუ დემოკრატიული სოციალიზმი. ხო. უბრალოდ ჩვენ სხვანაირად გვესმოდა რა იყო სოციალიზმი, ჩვენ გვეგონა რომ სოციალიზმი იყო სინამდვილეში ცხოვრობით სხვა რამეში, იმიტომ რომ ბატონი ლის სხვა რამეს ეძახის დემოკრატიულ სოციალიზმს, არ ვიცი ეს ორი სიტყვა როგორ ეთავსება, მაგრამ გულისხმობს ლიბერალურ დემოკრატიას. ეხლა ეს არის ესეთი ლიბერალური დემოკრატია, ესეთი სოციალიზმი არის ძალიან ძვირი. მე მაგას ვამბობდი, რომ ჩემ ქალიშვილს მაგაზე მეძახის ფისკალ კონსერვატორს, იმიტომ რომ ეკითხები კარგი. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ საიდან დავაფინანსოთ? სიტყვაზე ამერიკამ უნდა შეწყვიტოს უკრაინის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ სოციალიზმი გვინდა, ან საქართველოს რატო უჭერთ მხარს, ხო კაცო, რა, ეხლა ჩვენ სოციალიზმი გავქას ასაშენებელი ძვირია. და ჩემი შეკითხვა, ეს
ეს სისტემა გაძლე ფინანსურად როგორ დავაფინანსოთ ეს ძვირიანი სისტემა შემდგრადი არის ამის შეიძლება ამის არსებობა რენტაბელური რომ იყოს რენტაბელური არის თუ არა or in other words is it ხო ნუ რეალისტური თუ გინდათ რეალისტური მაგრამ რენტაბელოზეა ეგ ლაპარაკი თუ და ფული თუ გაქვს სოციალიზმი კაია ფული თუ გაქვს or socialism is great if you have money to finance it sorry okay so you raised a lot of issues and asked a lot of questions I'll try I know well then the answer is yes no move on no ასუხია დიახ და შეგვიძლია გავაგრძელოთ just yes because if you look at the examples that I named what we would consider to be countries that were ruled by democratic socialist parties they're not socialist countries the countries with social democratic and democratic socialist parties were in power like Norway Sweden Denmark Finland these are countries where for decades and decades and decades they have gotten richer and richer and become incredibly successful societies by every measure. ანუ ქვეყნები რომლებიც მე ვახსენე ეს გახალ შვედეთი, ნორვეგია, ფინეთი, სადაც სოციალ-დემოკრატიული პარტიები იყვნენ მმართველობაში, წლების განმავლობაში სულ უფრო და უფრო მდიდრდებოდნენ და უფრო წარმატებული ხდებოდნენ. And I didn't entirely understand why you brought Ukraine to this, but social democrats and democratic socialists have been in the forefront in Europe of the fight for Ukraine. It is, Finland is under a social democratic government, and Sweden is under a social democratic government, and they are desperate to be in NATO and desperate to be helping Ukraine. So there's a very clear position here for social democrats. და არ ვიცი რატომ მოიტანეთ უკრაინა, თუმცა უკრაინასთან დაკავშირებით სოციალ-დემოკრატიული მთავრობები და ქვეყნები როგორიც არის ფინეთი და შვედეთი, სადაც სწორედ ესეთი მთავრობებია, სოციალ-დემოკრატიული ან დემოკრატიულ-სოციალისტური, მხარს უჭერენ უკრაინას და ცდილობენ ნატოში შევიდნენ, რომ კიდევ უფრო მეტად გააძლიერონ ეს ფრონტი. Thank you so much for the interesting presentation. I wanted to ask a historical question. There were there were several uprisings around Europe after the end of the First World War and some violent conflicts. So to take some examples, in Bavaria, in Munich, socialists more or less came to power through parliamentary means in late 1918, and communists came to power more or less through, government meddling, etc., etc. And they were suppressed by a social democratic government violently, with lots of people killed. In Estonia, in December 1924, there was an attempted coup organized by Comintern, by Radek and Zinoviev and the likes of them, which tried to overthrow the more or less democratic government, but this democratic government was also violently suppressing communists and other subversives. I don't know, Viktor Kingisepp was executed like 5 hours after he was detained by Democratic Republic. And then there was the case of this, what I understand as, to a large extent, a military a conspiracy which Social Democratic Party and some other Georgian organizations were organizing in 1924 and a few years before that. So what makes those cases different, and what makes the Georgian uprising special, so to speak? Thank you so much. Yeah, so what makes the Georgian uprising special compared to all these other fights? Well, it's, because the cases when democratic regime is violently suppressing more or less, I'm sorry, when a social democratic regime is suppressing a communist party, or when, I don't know, communists are trying to, make military conspiracy to overthrow a democratic republic. Thank you. There was a lot of that going on, that's true. This was a time when there was a lot of violence on all sides.
And every political party everywhere in Europe, has blood on its hands, right, from that experience. That's true. But my interest in Georgia is not as much in the insurrection itself as what happened afterwards. Because the reaction of the Soviet regime here was not simply to, arrest the rebels the slaughter was on a very large scale. There were thousands, it was a bloodbath. There were thousands and thousands of people killed. They put an end to any possibility of rebellion. It was so shockingly brutal that this triggered the reaction in the Second International that led to this permanent split with the communists. მაგალითები იყო მოყვანილი And other countries. You mentioned Estonia. ესტონეთში და თუნდაც ბავარიაში, როდესაც მსგავსი მოვლენები ხდებოდა და იყო აჯანყებები, იყო და უშუალოდ შემთხვევები, როდესაც კომუნისტებმა გაიმარჯვეს და საპარლამენტო მაშინ რა ქვია უმრავლესობაში სოციალისტებიც მოვიდნენ და კომუნისტებმა გარკვეული მაქინაციების საშუალებით, ეს ყველაფერი რო შევაჯამოთ, ევროპაშიც მომხდარა მსგავსი მოვლენები, საქართველოში მომხდარა 1924 წელი, რითი არისო განსხვავებულიო. პასუხი იყო ასეთი, რომ ძალადობა ყველგან ხდებოდა და ორივე მხარესაც ხდებოდა, მაგალითად იყო მოყვანილი, რომ ევროპაში პირიქით ხდებოდა, რომ კომუნისტების მიმართ მოხდა ასე თქვა ძალადობის გამოყენება და მათი ამბოხის ჩახშობა და მნიშვნელოვანი ეს აჯანყება არის არა თავად აჯანყების დროს რაც ხდებოდა ამით, არამედ შემდგომში რა მოხდა. რამდენი ადამიანი დაიღუპა, როგორ გაუსწორდნენ ისინი, ეს მთელი ხოცვა ჟლეტა და რატო ჰქონდა ასეთი მწვავე რეაქცია საბჭოთა კავშირის რეჟიმს ამ აჯანყების მიმართ და იმდენად მწვავე იყო ეს ყველაფერი, რომ გამოიწვია აი ამ ინტერნაციონალის რეაგირებაც კი. The event itself and the balance of power and the assessment of the balance of power, because at least from my perspective, the people who were in charge of organizing this uprising, they should be somehow assessing the objective disparity between the power of the Soviet Union, which was kind of the big machine, and are there any kind of the info about that, whether they were discussing what were kind of their ultimate aim, because you mentioned that one theory was that they will defeat drunk Russian soldiers, but was that their kind of the assessment of the real kind of the balance of power, because it probably should be a huge disparity between small kind of the even thousands of people in Chiatura and the big empire. So I will add to it. Was there any information about the support from the outside of the country? Possible support from the outside of the country? Was it expected? It's also the question of power. Yeah. Okay, so I'm going to summarize the two questions, so she only needs to translate once. ხო, შეაჯამებს ამ კითხვებსაც და პასუხსაც გაგცემთ და მე ისევ თარგმნი, მადლობა. You're basically asking why did they do this when they clearly didn't have a chance of winning. ან ფაქტობრივად თქვენ კითხულობთ, რომ რატომ გააკეთეს ის, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ, რომ რაღაცა შანსები ძალიან მცირე ჰქონდათ. And you were asking what about support from outside of Georgia? There wasn't expected any. ხო, არ მოელოდნენ რაიმე მხარდაჭერას გარედან. So look, we can't get into the minds of what they were thinking, right? We know what they wrote. We know that Jordania himself talked about the importance of foreign support, including in the region. They knew this was an issue. რა თქმა უნდა, მათ გონებაში ვერ ჩავეხედავთ, რომ თქვათ, რას ფიქრობდნენ, მაგრამ ვიცით, რომ ჯორდანია თავად წერდა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონში გარემხრიდან მხარდაჭერა. And they understood perfectly well that they were not going to get any foreign support. They knew that. და მათ ისიც ესმოდათ, რომ ვერ მიიღებდნენ უცხოურ მხარდაჭერას. Just as they really didn't get any in 1921. როგორც 1921 წელს ვერ მიიღეს. But to understand why do you do it? Why do you have a rebellion when you can't possibly win? ანუ იმისათვის რომ გავიგოთ, რატომ ჯანყდები თუ მოგების გამარჯვების შანსი არ აქვს. I'm going to misquote something Tim wrote. I think it was your
your essay. Stop me if this wasn't you. ციტატა უნდა მოვიყვანო ტიმმა რაც თქვა. This is not that different from what the Irish did in the Easter Rebellion of 1916. 16. ანუ ეს იმით ძალიან არ განსხვავდება იმისაგან, რაც ირლანდიელებმა განახორციელეს 1916 წელს. Did I get that totally wrong? It's okay. Because sometimes you have nothing else to do. Right? We've seen this also, by the way, in the Second World War. Look at the rebellions against the Nazis, the Warsaw Ghetto Uprising, for example. Warsaw, 1943. ანუ ხანდახან უბრალოდ სხვა გზა არ დაგრჩენია, აი რომ გავიხსენოთ 1953 წლის ვარშავის აჯანყება მაგალითად. Sometimes you rebel because there's nothing else to do, even if you know you'll lose. ანუ ნაცისტების წინააღმდეგ ხანდახან სხვა გზა არ აქვს, გარდა იმისა, რომ აჯანყდე, რომც წააგო იმ შემთხვევაშიც კი.